she left, she said to her father, if you send me away, you will never see me again. Biri bir kolundan, biri bir kol. Bilmem kim tutardı gelin de gidermiş idi. Da döndü öyle arkasına baktı anne sağlar. Ah anacığım dedi günahımı kesmeyesin demiş kendine. Hep evlatlarımdan fazla benim de beni verdin gideyim yaban yerlere demiş. Οι ξεχασμένες νύφες της Κύπρου που τις πάντρεψαν την περίοδο του Μεσοπολέμου με Άραβες και έφυγαν για την Παλαιστίνη και την Ιορδανία χωρίς να μπορούν να κρατήσουν επαφή με τους δικούς τους, βρίσκουν ξανά τη φωνή τους στον ντοκιμαντέρ Αναζητώντας τη Φετινέ. I had this idea in my head and I was doing my research, I was doing my reading. Stavros came up to me and said, Yelis, do you have a film idea? And I said, actually I do. And then my close friend, Pembe, said she wrote on a post on Facebook one day that she has a great aunt that was forced into marriage. So the three things came together, should I say, the three very important blocks in making a film. So that's where it all started for me. Η κινηματογράφηση γινόταν κατά τη διάρκεια πολύχρονης και επίπονης έρευνας. Γύρω στα 6 με 7 χρόνια. Οι λόγοι ήταν διάφοροι. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι στη διάρκεια της παραγωγής, τόσο η σκηνοθέτης όσο και η Πέμπε που είναι η πρωταγωνίστρια, είχα γίνει μητέρας για δεύτερη και για τρίτη φορά. There was lots of emotions actually throughout the films as terms of a mother bringing your child into this world, and then the fact that you want to bring your child up and protect your child, and then you're following a story where these young girls are being forced to leave. They were also sent away sometimes for their own good. Η Γελή Σουκρή ακολουθούσε με το φακό της τη φίλη της Πέμπε Μεντές, καθώς έψαχνε τα ίχνη της αδερφής του παππού της, της Φετινέ, από το χωριό του στην Αλεκτορά μέχρι τη Μέση Ανατολή. Δουλέψαμε πολυεθνικό συνεργείο, θα έλεγα. Είχαμε και Ελληνοκύπριους, είχαμε και Τουρκοκύπριους, αλλά είχαμε και κάποιους από την Αγγλία, τη Σουηδία και την Παλαιστίνη. Διότι είχαμε κάνει γυρίσματα εκτός από την Κύπρο και στην Ιορδανία και στην Παλαιστίνη. Ένα ταξίδι γεμάτο ανθρώπους και πρωτόγνωρα συναισθήματα. It was her family and she had to deal with it on another level. And I was also not only a director, but I was her friend. So then there was a part where you actually switch the camera off and you say, okay, cut, we stop here. Suddenly she became real. Suddenly we had evidence that this person existed. It was at that point that my mum realised how serious I was. The bit that hurt the most was the fact that it was not just sending them, it was also the fact that you could not see them again. Because of the poverty, you couldn't go and visit whenever you liked. So that they actually lost touch with their young daughters. Why it was contentious is because of the money that was given to the families was at times considered to be a sale. So the word itself is contentious and we discussed this in the documentary. Η Φετινέ αναγκάστηκε να παντρευτεί και να φύγει, όμως αυτό δεν ισχύει για όλες τις Τουρκοκύπριες που παντρεύτηκαν Άραβες. I don't present these girls that were forced into marriage as merely victims, because they were very strong women. And I really want to highlight that, because these women went and they didn't know the language, they didn't know the culture, they literally started from scratch and they made a life for themselves. Πώς πιστεύετε ότι θα αγγίξει αυτό το ντοκιμαντέρ τόσο τους Κύπριους όσο και τους ανθρώπους στο εξωτερικό? From first-hand experience, to be honest, it's touched much more than I could have ever imagined. When it first screened in Thessaloniki, we had people coming up to us and saying, you're telling our story as well of, our women, our grandmothers who were sent to America. Ήταν και συγκινητικό για μένα ως παραγωγό. Πρέπει να ομολογήσω ότι για πρώτη φορά έκλαψα βλέποντας συγκεκριμένες σκηνές της ταινίας στη Θεσσαλονίκη, διότι με είχε επηρεάσει το γεγονός ότι άκουγα ένα λυγμό δεξιά πίσω, αριστερά και ξέρω εγώ. Η σελίδα των ντοκιμαντέρ στο Facebook, όπως και τον blog της Πέμπε, λειτουργούν ως πλατφόρμα για όσους ψάχνουν μέλη της οικογένειάς τους στο εξωτερικό. What we do is we put a call out on our Facebook page, and then we get that translated also into Arabic and put it onto pages in the Arab community, so that if anyone knows, we've located 2 families. You start a documentary with one intention, and we never expected it to get to this
spot, to be honest. Η πρεμιέρα έγινε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάρτιο με την ταινία να βραβεύεται στα Φεστιβάλ Αιγαίο και Pre-Med. Το ντοκιμαντέρ, μια παραγωγή της Τετρακτής Films με τη στήριξη του προγράμματος Media της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου, θα προβάλλεται στους κινηματογράφους Πάνθεον και Ρίο σε Λευκοσία και Λεμεσό από τις 17 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου.